Nikwa Ramogi Oimore ageno nu girio maber uni wang sai chenro marwa mar Oimore kama kelo weche manyien tuerruok moro dhi mbele od bura seche mowuoye ni wach mar usuru marudi wabro dhi kono bang' dakika moko matin apani ndang' wawinji moko dakika moro matin wawinji matimore sana gi jagoga burano ji wacho ni kata ooyo lakini sani nikech tire tuerruok madhi sani kore ikwane aching' ng'ato chung' to wacho ni ayie kata adagi kata kamano kudobro dok kanyo bang'e aninga Trevor Ombija janding'o panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa koro bang'e to bro go mbaka gi wendo mabiro kaendi ni CPA Ogutu. CPA en ng'ama biro nyiso weche madhi mbele wach mar usuru makar sani jo udubarano siyie usuru mar nengo mar modhi oidhi chakre ata mala boro nyaka ata mala parga uchiel obiro nyo ni mano nyiso nang'o e nengo mar ngima to kata kamano magi weche manyien mawango. The free media, we must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni telo mare biro miyo jofwambo thuolo mar tiyo tijgi ka doho moro mapacho ka ndito siemo jatend migao Moses Kuria ni kik kotem donjore kod ute fwambo. The procurement officer who was constantly being harassed, being intimidated, being given pressure. Instances where you are withdrawing 1 million, 2 million. In the case of Soya County, od bura mar Senate ochaka yanga winjo neno e bura mar Thicho oko jalup gavana ma Siaya William Oduol. A majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are. Report koro wuok mawacho ni mana tamalo auchiel mar nyithindo e piny Kenya ema nigi luoro. Ero kamana ahinya jaloko marwa en Belinda Dhiambo men nyargi mochaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto wuok oko mar wacho ni tend Kenya Kwanza biro siro ratiro mag ute fwambo e pacho kaendi ma biro e kinde ma jatend migao mar weche ohala Moses Kuria to pod dhi nyime gi jaro tije ute fwambo e pacho kaendi ko umo iye piny ni ok obi kwayo ng'uono e wi jaro tij fwambo ma endi biro be kinde ma doho golo chik makumo Moses Kuria kuom jaro yanyo kata wacho weche maricho e wi jofwambo. Simbro Sokinda miwaler. I am not apologizing. First, they should apologize to Gerard and I, whom they have threatened to fire, just for wanting to write an article that is balanced. Mano jatend migao mar weche tudruok e pacho ka Moses Kuria ka okwer ni okonyal kwayo ng'uono ir jofwambo kod ute fwambo mano chwanyo kuom jaro kendo nyiero tijegi. Kuria nochopo e komiti mar Senate kama ne idayo dhoge wi wach mar modhi mitedogo mano donje pacho ka moko chulnegi osuru. Kano temo puodho wechene, Kuria wacho ni kata en osebedo jafwambo kendo ng'eyo tij fwambo moloyo kata moko kuom jofwambo i pacho ka. My friend, I've been a media owner before. I've been a writer in your newspapers and all that before. There's nobody who is pro-media more than me. But I know the difference between media and what Thomas Baldwin called the prerogative of the harlot, the exercise of power without responsibility. Ekineno jatend piny William Ruto wuok oko ka wacho ni tend Kenya Kwanza biro dhi nyime gi siro tije jofwambo i pacho ka. we must defend the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. You know, we must defend that right. But we must also defend the right of those who hold the media to account or who call out the media. Ruto mane loso e nyasi mar yango chakruok mar piem mag nyamburko Naivasha, kata kamano ywak ni nitiere ute fwambo moko ma ok ti tijegi e yo makare. I saw one journalist saying the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I will do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? If they are feeling pain about what others say about them, it should tell them there are people who feel pain when they write falsehood about others. Magitimore kinde mado kumo Moses Kuria kuom jaro yanyo kod wacho weche maricho e wi jofwambo e bura mano chwale nyim doho kod jakedne ratich oganda Charles Mugane. E bura mare Mugane wacho ni weche mano wachi kod Moses Kuria dhi ataro mar ped chike ma pacho ka kare mar auchiel
maloso ewi telo makare. Burani ibiro winj kendo tarik 24 mar dweni. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kodhi mbele ni jatend migao mar ohala kod mwandu en Moses Kuria onyonore ni onge mibadhi manotimore kuom nyiepo mar modhi tedo maromo tana 125. Kuria mane odadhoge nyim od bura mar Senate okone senators ni kembe mane omiyo rakno maromo modhigo ne oyudo tijego kaluwore kod chike mag chiwo rak kata odoko ni kembe moko ne oyudo rakgo nyadiriyo. Walter Nyambaga miyowa ler mar wachni. Ka olose nyim od bura mar Senate, jatend migao mar ohala kod mwandu pachoka Moses Kuria onyonore ni bad migao mochung'ne uso mwandu mag aswekra mag piny owacho ne oluwo chike kinde chiwo rak mar nyiewo mauta mag tedo kowuok e pinje ma oko. E penjo mane ipidho Moses Kuria kowuok kuom seneta ma Marsabit Mohamed Chuti. A supplier by the name First Quality Supplies Limited, who supplied 25 metric tons of fertilizer not listed in the 22 pre-qualified suppliers. How did he end up giving contract of 22 metric tons, 25,000 metric tons to this supplier without pre-qualification? Kata kamano, e kembe maromo 22 ne ochopo rang'eny mar yudo tijno. Ka e Kuria ne okalake ni ne olulai malong'o mar chiwo rak mar omo mauta oko. KNTC's procurement is organized in 2 sets. For internal use and consumption, the transaction will be subject to the Public Procurement and Asset Disposal Law. Transactions for trading items are progressed outside the Public Procurement and Asset Disposal framework with proper financing and accounting procedures put in place. Kumlisti mar kembe 11 mane oriedo ni ochopo rang'iny. Kambi mar 11 ma iluongo ni First Quality Supplies Limited ofwenyore ne onge tielo mokwongo e kinde mane ichungogi. Senators bende ne okodok chien kod penjo ni to ere kaka kambino to gikone to ne oyudo rak. Can kindly the minister elaborate to this house the interest of the importers on this issue, and Mr. Speaker, the connection to the same. Kakembe machalo kaka Multicommerce FSZ ne omiyo rak momwonyo omenda maromo bilion 8.2. E kambi moyangore ni onge register mar duol mandiko kembe mag ohala Kenya ka. Makmana ni kambino ondike piny Dubai. I would wish to listen and hear from the CS, Mr. Speaker. What was the consideration? Esechego, e penjo maduong' ni to ere kaka bad migao mar KNTC ne ochiwo rak ne kambi ma ok ondik Kenya ka. Speaker, short answer is we do not single source. All our pre-qualified suppliers are given an equal opportunity. E kinde no, e kambi mar Purma moyangore ni jakom board mar telo mochung' ne weche mag tudruok e Kenya, Mary Wambui Mungai, ne omi thuolo mar omo mauta maromo tan 12,500 mag kube mag lita 20. Kasechego, to kambi mar Enterprise Limited bende mar Mary Wambui Mungai ne omi thuolo mar kelo mauta maromo tan 6,250 mag kube mag lita 20. Kapenjo maduong' ni to ere kaka KNTC ne ochiwo rak ne ng'at achiel nyadiriyo. Why should large quantities of supplies be given to only these companies? Matut ahinya e kambi mar Chama Holdings Limited ma en achiel kuom kembe mane omiyo rak manie bwo nying mar Ruth Kinyanjui moriwo nonro kod kambi mar Mary Wambui. E kapenjo maduong' ni to ere kaka kembego ne oriwo nonro. I have asked a question and then also I wanted to correct the CS. Senator Chuti Mohamed e koro koni senators ni kod paro mar biro nono matut bad migao ma uso mwandu mag piny owacho ka gibwogo kawo okang' ne Moses Kuria ponono gi yudo adieri mar mibadhi. Going to have inquiry on this issue. Magi timore ka senators mag Azimio to ne ong'anyo ne twak ka giwacho ni Moses Kuria onge kod chia mar bedo kaka jatend migao. For us, we have chosen not to be party to this. We have raised objections with the Speaker. The Speaker has ruled that Moses Kuria can continue, but we will have no part in it as members of the Azimio coalition. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Koro wadhi ane achiel kachiel nyaka e od bura kuma twako chuo chieng' kama jo od bura onego bed ni go kura ni giyie gi wach mar golo mar usuru mar gedo ma en 1.5% kuom jo Kenya koso oyo. Mokwongo ne gisekuongo ipenjgi ka giyie kata gidagi, to nitie gima dho ngere luongo ni division. Ne joma yigo ni kata ok giyie ni namba no ni kare. Koro sani kwano joma ogo ombulu aching' mane gima dhi mbele sani wawinjane. Sakimba Parashina, Risa Sunkuya, Muhanda Elsie, On behalf of the people of Kakamega, I vote no. Katana Paul, Kwa niaba ya wakazi wa Kaloleni nasema la. Hassan Abdi Yusuf, Njogona Chege, Makali John, Kihungi Peter, Muli Fabian, Shumel Samuel, Sudi Oscar, Okweme Andrew, I vote no for Karachuonyo and myself. Karauri Ronald, Were Charles, I vote no. Bui Robert, Corinne Adams, Kipkoech Gideon, Kemei Beatrice, Ruto Julius, Wangaya Christopher, Wanjiko John, Waidaka John, Murada Ann, Orero Peter, Balu Jessica, Mutuse Ekomas, Wainaina Anthony, Munyoro Joseph, Ichungwa Anthony. Yes. Koro gima timore sani ni jo od bura go mbolo acheng' achiel kachiel iluongo nyingi joma winjo ko wuoyo ngiso ni gionge od bura, joma ni od bura wuoyo to wacho kata gisiro chik mar ng'ado usuru mar gero udi 1.5% kuom jo Kenya mondiki kendo 1.5% kuom jo mondiko gi tich. Mokwongo nosepenjgi ka giyie kata gidagi nikech nitiere moro ma gigologa dichiel ni ye kata mano ne gitemo joburo dagi gitimo gimo miluongo ni division nyiso ni ogiyie ni jomo okalo chikno koso gitamore. Koro sani kwano gi achiel kachiel, ng'ato kawo microphone tiluongo nyinge to wacho kata oyie kata odagi, kasto koro speaker mantiere sani bro kwano tibro yalnegi ni chikno okadho kata gitamore. Ka mano timore seche ma pod wane mbaka wani to wabro nyiso to kata kamano to pod wabro nyiso gima dhi mbele e od bura mane kama ochope kamano. Koro dhi ne mbele gi weche moko ma bene timore od bura kanyo lakini mar Senate. Bura mar golo oko jalup gavana ma Siaya men William Oduol ochope od bura mar Senate kawuono. Kinde mag County Assembly ma Siaya osebedo ka lero gimomiyo Oduol onego teng' lwete mogo. Ka Oduol to ramo ni otemo mana reso county no kuom mibadhi. Odiochieng' makiny en thuolo mar William Oduol mar chopo e nyim komiti no motelne kod Senator ma Elgeyo Marakwet men William Kisang. Chris Owino miwa ler mar wachni.
Honorable Senators, ladies and gentlemen, it's important to observe the strict 10-day timeline. E odiochieng' mokwongo mar winjo bura mar golo e apisi jalup gavana ma Siaya William Oduol, komiti mar od bura mar Senate oneno rakruok mar wache kinde mag William Oduol kod mago mag od bura ma Siaya. Okil kamaloka mar Oduol Paul Nyamodi onyiso komitino ni County Assembly ma Siaya ne ok oluwo chike madwarore e golo e apisi jalup gavana kendo kwayo kweth motelne kod Senator ma Elgeyo Marakwet William Kisang mondo wit burano oko. So, Chairman, proceed. The proceedings that were conducted by the Siaya County Assembly on the 6th of June are therefore unknown to the Constitution of the Republic of Kenya. And, Chairman, there is no motion that can flow from such proceedings, and the fact that those proceedings were conducted as I have submitted is not contested. It is therefore the Deputy Governor's position that there is no motion that can then be sent to this House for this House's determination, because we acknowledge that procedure is important. Nyamodi wacho ni County Assembly ma Siaya ne okomiyo William Oduol bura maratiro kendo sayo od burano kuom yiengore nyakonchiel ewi wach mar golo e apisi William Oduol. The proceedings before the County Assembly of Siaya were conducted contrary to the Constitution. I invite Chairman and your committee at the right juncture, which I suggest is immediately, to pronounce yourself as to the competence of that motion. The motion is incompetent, having arisen from those illegitimate circumstances, and you should dismiss it summarily. I'm most obliged. Weche makamago ne okwed motegno kod okil kamaloka mar County Assembly ma Siaya Peter Wanyama mane ochung' kar tiende ni ne giluwo chike duto madwarore. The County Assembly followed the procedures in Section 33 of the County Government Act in conducting the impeachment. There was a motion. The motion was preceded by the requisite numbers. That motion was subjected to an investigation and a vote thereafter by the County Assembly, and that motion met the threshold. Okil kamaloka mar County ma Siaya Willis Otieno oseyo William Oduol kuom temo pogo jodak ma Siaya gi weche mag miriambo, temo racho nying tend county no kaka yo mar chwalo agenda mage mag siasa, weche ma William Oduol opingo motegno. It starts by dividing Siaya County into clans. We are Alego people, those are Sakwa people, those are Gem people, those are Uyoma people, those are Arieda people. He starts dividing them into clans. And then he goes on a public campaign to start spreading malicious falsehoods that the Siaya Stadium has been de-resourced. Money has been taken away from the Siaya Stadium to benefit people of another sub-county, people of another clan. Oduol okete nyong'ong kuom tuwo jodak mag Alego Usonga kod sirikal mar James Orengo ewi weche mane owacho ni sirikal mar county no riembo yowotgi e tich kendo mayo gi chenro mag dongruok. He decides to go out again to address again the people of Alego, saying, the people of Alego, you are losing jobs. Jobs are being taken away from you. The county secretary, who is the county secretary for the whole of the county, has lost his job because he's from Alego. We will show evidence of him saying that. Yet the truth of the matter, and that witness will come before you, Mr. Chairman and members, will show you that the individual concerned was also in shock because he had voluntarily chosen to resign from his position and even gave a further date. County ma Siaya bende oketo Oduol e mbero maliet ewi okang' mare mar chuno apisas mag county no mondo onyiewne kom mar omenda maromo milion 1.1 kod mesa maket kod ma jatend piny. We will show you through the witness that what at the beginning was a request for purchase of carpets and tiles turned to be about procuring chairs, presidential desks, and there's no president in Siaya at the moment, to the tune of
up to 1.12 million Kenya shillings, one single chair. William Oduol koro dhi kawo pap odiochieng' makiny mar lero ne komiti motelne kod Senator William Kisang gimomiyo kik giduoke pacho. Komitino mar ji 11 nyaka tiek winjo bura makamano odiochieng' makiny motelo ne golo chung' margi ewi wach makamano kata ndiko ripot margi mogik kendo chwalo e nyim senators. Bura mar thicho oko William Oduol nyalo rumo gi kanyo poni jokanyo mag komitino okoyudo neno moromo ewi weche ma itudogo Oduol. Kata kamano, poni County Assembly ma Siaya onyong'ogi kod neno moromo, komitino biro chwalo ripot margi e nyim senators mondo goye ombulu. County Assembly ma Siaya onyiso komiti mar od bura mar Senate ni William Oduol okoromo bedo jalup gavana ma Siaya kaluwore kod weche mag tiyo marach kod apisi kaachiel kod dhi ataro kod katiba. Kata kamano, William Oduol nigi thuolo mar luoko nyinge odiochieng' makiny e kinde ma odhi chopo e nyim komiti ma otelne kod Senator William Kisang. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osingo tieko ywaruok mosebedo e kind migawo mar obila men NPSC kod apis ogai mar obila men IG ewi apis mani kod teko mar medo obila mathuru kaendi lemo mag telo. Gachagua wacho ni en gima kare bedo kod twak e kind apis ariyogo kar tero ywaruok no e nyim doho. Maendi biro bang' jatend migawo ma pacho kaendi wacho ni ywaruok e kind NPSC kod IG inyalo mana tieki e mbele doho. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. Eromo mane obedogo gi jokanye commission mag migepe mopogore Thurka, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni ochiwore tieko ywaruok mosebedo e kind migawo mar obila NPSC motelne gi Eliud Kinuthia kod apis ogai mar obila motelne gi Jafet Kome. It is not right, it is not prudent for constitutional commissions and independent offices to take each other to court because they all use money from the taxpayers. And it is a case of Kenyans funding and financing legal battles between commissions and independent offices serving the same people. So we are saying that at this forum we'll encourage dialogue and reaching out to build consensus on issues that may be bringing some conflict or misunderstanding. Kuom dweche madhi ariyo, NPSC kod apis ogai mar obila e pacho ka IG osebedo gi ywaruok ewi apisi mantiere kod teko mar medo lemo obila e Thurka bang' Kome medo lemo obila 509 wach ma NPSC ok noyiego, omiyo nochungi chenro mar medo lemo no. E twak mare gi komiti mar od bura marango weche mag arita e pacho ka chieng' tich ariyo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokwero bede obila go ni owe keto ywaruok gi e wang' jopiny to gitero wach ne doho kata gi sumparo ir Attorney General ma pacho ka Justin Muturi. The public exchange of unpleasant, untidy, derogatory messages between the leadership of the National Police Service and the leadership of the National Police Service Commission is an affront and a dangerous attack on our constitutional order and on the integrity of our national security. I expect it will end, and all the clarifications and the interactions and whatever needs to be done should be done within established institutions and outside the public layer. E ote mare kawuono, Gachagua bende osingo kelo winjruok e kind commission mar od bura kod duol marango weche mag osach jotije piny owacho SRC ewi meto mar osara. Again, there are issues that have been brought to my office by the Parliamentary Service Commission with a view of asking us to engage the SRC to see whether we can get a common ground and understanding. And what we are saying in a nutshell is that these constitutional commissions and independent offices are very critical in service delivery, and therefore it is the intention of government to facilitate them and to make sure they are able to work seamlessly to serve the people of Kenya. Wenge koro geto neno ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro kelo kwe migawo mar obila kendo kelo winjruok e kind migepe mag piny owacho kata oyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Jotend jotij piny owacho men Felix Kosgei owacho ni jotije piny owacho nyaka koro kaw ting' mar kethruok mwandu piny owacho ahinya to weche mag mibadhi. Okwayogi mondo gibed akicha ne weche mibadhi kata gigo manyalo keto gidonjo e weche mag mibadhi mondo okony mwandu mar jokenya. Kamano bende nonyiso jotije piny owacho kik tim ohala gi piny owacho kodwaro mondo giyier e kind ohala kod tiyo ne jopiny. There will be zero tolerance to corruption, and all public officers will be held accountable for their own actions and decisions. It is no longer, it wasn't me. It is no longer, I got direction. It is no longer, I didn't know. This time round, each and every public officer will be held accountable for their actions and decisions. So let us fall back to our procedures, your manuals, PFM Act, PPTA, and all laws that governs our activities. Atamalo auchiel kende mar rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya emoyangi ni nyiso luor ne ji kod gik moluorogi bende. Maendi kaluwore kod ripot mane ogol kod riwruoge mahawa 70 moko mag piny owacho e bwo riwruok achiel midendo ni Reli mane oketi ayanga e boma ma Nairobi kaendi. Kaka Judith Omondi lero, kipimo kod pinje 4 mag Afrika ma ugwe kamoting'o Uganda, Tanzania kod Zanzibar, Kenya emoting'o rowere maonge kod luor mathoth. Ne en romo ma okuongo e Afrika mane obagi e boma ma Nairobi mar twak kod migepe mag somo e pinje 4 kama oting'o Kenya, Uganda, Tanzania kaachiel kod Zanzibar ewi kaka gibiro bero somo ma okwako ng'eruok kiin, tiyo kanyakla kod jomoko, tieko midhiero ma ikalie kaachiel kod bedo jaluor. E lipot mane oketa ayanga odiochieng' ma kawuono, rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya okoyango luor ne ji kata gik manie alwora mag-gi kipimo kod pinje kaka Zanzibar kaachiel kod Tanzania. Piny Zanzibar ni nyime kod 22%, Tanzania 13 ka Kenya to ni kod 6 kende. Bende lipodno ne okolo nyalo mar kedo kod midhiero mag paro ka maromo 26% mar rowere mane otimnegi nonro e pinje 4 go ok nyal kedo kod midhiero mag paro. Kata kamano, 51% to nyalo paro yo mar tieko paro mag midhiero mayudogi. Kopogore kod somo mar klas, bende ber ka rawera bedo kod nyalo mar ng'eyo poni gimoro nyalo kelo ne midhiero kata ooyo. E lipod Reli, yangore ni 33% mar rowere manie kind hignigi thagore yango kind gino manyalo kelo negi chandruok kata ooyo. 5% mane otimnegi nonro mane kod nyalo mar yango chandruok magin go. Our adolescents that we assessed were aged between 13 and 17 years. They have begun the journey to where they need to be. But a majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are. In problem solving, we find that only around 5% are at the highest level. Life skills are one of the key competencies that they look to instill in our learners. This team has been able to go out into the ground, go into our communities to be able to learn how do we then evaluate whether what is happening in school, those skills that young people are actually getting them in our homes. Migao mar somo e piny Kenya, achiel kuom migepe mag somo mane oyuoro e romono, osingo mar tiyo kod lai manyien mar somo CBC, mar neno ni kit lony mar somo ni olandore kendo ngima mar nyithindo lokore. As a ministry, we have invested heavily in implementing the competency-based curriculum and other forms since 2016, which prioritize the acquisition of core competencies that include problem solving and critical thinking,
collaboration and communication. Piny Kenya kata kamano ne onyiso duoko makare lony mar weche somo kod ndiko ka ipimo kod pinje mamoko. Atamalo 43 mar rowere piny Kenya nyalo somo kendo ndiko e yo makare. Tanzania luo, Zanzibar ka Uganda to niko data mala 18 mar rowere manyalo somo kendo ndiko e yo maber. Geno nitie ni lipod ni nyalo bedo yo ne bero ngima mar nyithindo e pinje ang'wen gi ka migawo mar somo riwo lwedo riwruoge gi maok mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Apisa ariyo mag obila kod japiny achiel owito ngimagi ka mamoko 4 bende oyudo hinyruok bang' nyamburko mane giidho nyono miruti mochiki e bwo lowo e gweng' mar Guba mane apaya mawuok Banisa kadhi Ramu e kaunti ma Mandera. Apisago ne oko bas moting'o jowuoth mane owuok Mandera kadhi Banisa odhiambo manyoro. George Bati miyo alero. Kakoro njore ma igeto ga apisa mag arita ahinya kokalo monj mag miruti michike bwo lowo nyandwat ma ugwe mar Kenya chal kama duogo. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale romo mar arita e kaunti ma Garissa okoni giketo kenge mag ng'iewo masinde koting'o mag fwenyo miruti ne apisa mag arita kaka yor rakruok kod njore e pacho ka. We are ready and we are investing to buy equipments in the next 3 months that will help even deter the IEDs the terror groups are using. We are buying more sophisticated APCs. We will buy more other equipment in the war against terror. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo mabende na achiel kuom jotelo mag arita mane nie romono okoni ogibiyie ne ng'ata mondo roch arita e pacho ka kendo ni kaka piny owacho giikore mar rakore kod kweth maundu mar Al-Shabaab. Al-Shabaab is a criminal, a terrorist organization that is proscribed in this country. And as the PS in charge of internal security and national administration, kazi yangu ni kulinda usalama. So if you are a proscribed criminal terrorist group, you have your fate with destiny and you know what happens to criminals. Mambo ya security sisi tutalinda, lakini kama wafanyikazi wa serikali wenyewe hawakai station yao, wanatoroka, kwani mnawachia station sababu wakai? Jalup gavana Magarissa Abdi Dagane kod jopiny makono onyiso luoro kaluwore kod timbe njore gwengego ka gijiwo piny owacho mondo keto kenge mar thiro njore ahinya mawuok kuom kweth mar maundu mar Al-Shabaab. Kama kiongozi wa kaunti hii ya Garissa niko tayari kupambana na Al-Shabaab, tupewe silaha ya serikali na mimi nitakuwa frontline. Watoto wadogo wametoka huko nje kuja kutuharibia nchi yetu na sisi hatuwezi kubali hiyo. Serikali isikie, sisi tuko tayari kupigana na hawa usiku na mchana. Ile kitu tunataka tu ni serikali itupatie silaha, sababu hakuna duka zinanunua silaha. Jotend arita ogolo singo makamano e kinde mobila manyoyudo hinyruok e monj ma Mandera dhi nyime yudo thieth ka pedho sechaki mar goyo gono kweth mag Al-Shabaab ma ichich osebedo katayo monj kendo lal kod bunde mag obila moyudore e monjgo. George Bati, Ramogi TV. Haya, manong'iso ni koro en sa mar buch jopiny ma kama ogoye mbaka gi wendowa ma en CPA Victor Ogutu, en jalony e weche mag usuru, en japuonj bende kendo en jakanyo e duol mochung' ne weche mag omenda miluongo ni ISPAC, mano Institute of Certified Public Accountants. Erokamano ahinya kuom miyowa seche gi jaduong'. Erokamano Trevor. Wachaka ni gimotimore mana seche matin mokalo kaendi. Jood bura nokalo chik mar medo usuru mar modhi mek nyamburko gi 8%. Koro biro 16%. Kamano. Mano dhi timo uchumi nang'o to jo Kenya dhi bedo nang'o e wach mar nengo mar ngima. Erokamano. Medo ushuru VAT kogole 8% nyaka 16% dhi nyiso ni bech gimoro amora e Kenya ka dhi medore gi minimum mar 8%. Mano gik moko te. Gimoro amora nikech mafuta ema dhiro piny e gimoro amora. Koro gimoro amora, obed polea, obed yath, obed ang'o, obed transport, nyaka medre ga 8% kadhi mbele. Koro ngima nyaka dhi bed matek matin.
Mano nyiso ni ka koro gimoro ka en 320 to koro dhi medre gi siling 25. Kamano. Koro dhi idho mochopo siling 345. Kata gi 50. Nikech mano gima timore ga nikech ng'enyne jo ohala. Yes. Ok gibi kawo chik mar usuru no gigeni, ibro duoke no jopiny. Iluonge ni forward shifting idhire ne jo consumers. To mano dong koro nyiso ni nengo mar piny dhi bedo, nengo mar ngima dhi bedo matek mokalo nikech kata sani ji hinyore. Mana adieri. Odhi bedo matek nyowuoyo. To koro gitim nang'o sani nikech koro weche tek, nikech koro seche ma koro ichopo ma kigo kwano to kwano ok donji. Kaka jolony e weche mag usuru ng'ato nyalo timo nang'o e ode koro. Otek e triva. And ne waparo ni wabunge bing ni gin joma dhano moyiero. Nowinjo bed ne ging'iyo masilai mar jopiny. Ata mala boro no, kata mara boro no ne ng'eny. Kaka piny mar Kenya nitie gi sane, gima nowinjo bed ni gitimo nowinjo bed ni giduoke piny. Actually from 8 no to 0. To koro ogole 8, otere 16. Koro gima janyiso japiny ni koro gitwe mano kamba, odhi bedo matek okanda. Gima dhi bedo matek. Gimora mora dhi idho mafuta masani lita dhi 181 gariyo kae. Dhi chiko ma siling 200 e lita. Koro gimora mora nyaka idh malo. To sirikal wacho ni mano yor kende ma ginyalo gayo go kata mana budget margi. To mano be adier ni usuru ni ema biro konyo sirikal. Kancha tie station to kan jumbe 2 mokalo incha wacho ni gibowinjo bere sirikal otim ndalo ma inche pod wa discuss gine ni budget mar Kenya en over ambitious. Giketo budget moe uwezo mar jopiny, moe the kind of economy mo wan go e Kenya ka 3.5 trillion ni mala ahinya. Koro ing'eni gitegemea ni ushuru ne eba gidwa choro go yor mar budget. Ok nyalre kamano. Kata dongruok ok nyal dongo dichiel. Kata bana nyathi dongo e stages. Koro gima owinjo bed ni gitimo gik machalo capital expenditures moko ne owinjo bed ni giduoko piny to budget giduoko piny a reasonable level. A short run ginyalo achieve gima giparo ne gimanyone. To in the long run gin dhi riembo kata mana investors moketo mwandu gi e Kenya ka. Nikech ka gima wasunge luongo ni cost of production kodhi obedo malo ok nyalre. Ng'ato biro ng'iyo ni producing e Kenya ka tek, koro nyalo ringe piny moro ma cost of production yote kato gikelo gigo Kenya ka. Nyiso ni tich ji biro wito mang'eny. Bentiere nyalruok moro amora ni sirikal nyalo yudo usuru moromo tiego budget margi. Nikech mano gima gisigi wacho ni ok gidwar hola. Bentiere kamoro amora minyalo timo budget mar piny mok ikawo hola moro amora. Nikech mano gima giuso ne jopiny sani. Mano ni hola ok gidwar ni ng'ada usuru mondo gik moko te mitimo ka otim mana gi usuru mantiere. Mano giriambo nikech kata mana sani gi sirikal olo pile. Giolo to kendo en adieri ni onge piny moro amora kata Amerika gine pod ola. Sirikal nyaka ol. To yo miolo go ne mowinjo bed a bit strategic. Kaka sani manu waneno in the last 1 or 2 weeks ma giolo domestically. Giolo e bengi ma Kenya ka. Mage mathiro uchumi nyowuoyo. Olo ber nyaka sirikal ol, lakini owinjo giol oko mar Kenya. Uso ni ok ginya olo no, mano miriambo nikech nyaka giol koka gita piny nikech onge piny moro amora mose choko ushuru moromo run the budget. To hola man timore sani, wang'eyo ni usuru pesa ma ji dwaro ma dhoge luongo ni deficit rem manitiere en bilion 720. Nigiwacho ni bilion 500 ema gidhi olo Kenya ka. To bilion 220 gidhi olo oko. Giwacho ni gimomiyo gitimo mano en nikech wach mar interest medore ka giolo pesa mani oko. Koro giolo pesa mani Kenya kae. Mano bedo konyo koso mano konyo yo moro amora. Strategically sirikal wijol from oko. Ok from a country ka. Kiolo e Kenya ka ing'eni nitie government luongo ga ni risk free borrower. En ni an kimiye kooli to in gadieri no biro timore nade, obiro duoko. Koro kopo ni sirikal manigi gombo mar olo domestically ka to benki pes mageno go chiegni te
gibiro olo serikal. Ka giseolo serikal chiegni pesni te, gibiro dong' gi pesa matin. Ka gisedong' gi pesa matin, biro ng'iso ni joma koro dwa olo small investors madwa olo, ata malo gidhi biro malo nikech koro demand joma dwaro pesa ng'eny molo pesa manitie. Koro generally olo ber ka serikal olo from outside the country. Ka gi compete gi local investors ka, mage mathiro uchumi. To gin giwacho ni mano to ema biro konyo nikech sani koro be ola mwanyalo yudo gowi manego. Sirikal wacho ni mogik, chik wacho ni trillion 10. Correct. To waseolo trillion 9.6. Kamano. Wadong' mana gi billion 400 kende. Kamano. To remo an godo to ingo mano. Koro de gitim nang'o? Ing'e ni gima pane be dhiro serikal sani nitie kata debts mamachua mandalo gi ochopo mar chudo. An aparo ni serikal owinjo bed ni keto teko gi mang'eny ahinya e ng'iyo kaka ne ginyalo reschedule wuoyo gi joma noolo gi pesa gi from outside mondo extend, yani omed gi ndalo mathoth moloyo manomigi mar chudo mondo koro pressure no timre nade odog piny. Nikech kata sani dwe achiel ariyo manokalo rating mar Kenya gimomiyo koro giolo internally ok gidwa makama out clear rating, credit rating marwa odhi piny. Nikech koro ineno Kenya ka joma kopono ng'ato olo pesa, joma nigi pesa pinje ma olo kan neno gi ka gima gin joma sani ko olgi o gibedo gi ability to repay. Koro momiyo ineno ka gilarore gima tin ma local investors owinjo kaw Kenya kae. To gima kama komedo dhi mbele aming'a, tang'o madhi timore? Mane ma iwacho ga gi kizungu mayot ni collapsed state. Uchumi nyalo lwar. Ing'eno uchumi en gimi balance ga, delicate balancing act. To kwa ng'iyo gik mosetimore e piny mangima, adieri makende ni pok daneno. Onge good example mwanya wacho ni mae piny mosetiyo gi ushuru kende. Ushuru e economic terms iluongo ni fiscal policy. Onge piny mora mosetiyo gi fiscal policy machalo tax modhi mabor. In fact, samitiyo kode ng'eny ne temo duoke ga piny mondo iywa joma nigi mwandu e pinje maoko mondo bi oket mwandu gi ka. To ka koro cost mar production ni malo Kenya ka. Haya, mafuta geniero dhi malo, pi gene ni malo, sitima ni malo. And we have examples kembe mang'eny mosarengo mowuok Kenya ka, moko dhi South Africa, moko dhi Egypt. To kata sani as it moves ibiro do ka moko chikore kata neighboring countries. Koro gikelo gigegi back to Kenya. To gima gisiki wacho ni sani giugo mpango mopogore gi pinje maoko mag timo ohala. Be biro konyo nikech gima serikal uso ne ji sani en nitiere kaka giwuoyo gi jopinje maoko mondo yienwa mondo water gige wa oko pinje maoko mondo wayud ohala mopogore. Be biro konyo koso mano pod biro mana ketho nikech gikwa go waseloso gi bei mani malo kata kumi uso gi koro ok usre mayot. Kumi dhi uso gi no binya uso gi e bei mamalo nikech onge giminya wacho ni wan gi monopoly. Maybe chai ma Kenya ni mit, kahawa mar Kenya ni mit nitie kuonde mi use ma ene gi pesa. To podi owinjo bed ni cost mar production cha okikete malo nikech kikete malo kata joma nyalo dwaro produce gik mineno winjo dhi oko ka uwezo mar gi nyalo rem nikech koro ka mbolea gini odhi oidho, transport gini odhi oidho, mafuta gini odhi oidho, don koro neno ka kata mana uwezo mar joka kamar producing will go down. Koro ushuru mimedo ni the ultimate goal oko bidhi mabor, oko bi konyo serikal gi yo ma serikal paro. In fact, king'iyo gima serikal timo chal gima gi panic. Koro kimedo mafuta, of course ing'eya ni gini the consequences are very rough on it, on the whole economy. Kachiel kuom giwacho serikal bende wacho ni gitemo timo sani en ng'iyo kaka ginyalo choko usuru kuom joma tiyo tije mani piny. Nikech giwacho ni mago economy manage pok ne gidonje. Be onego gitim nang'o mondo eka giyud usuru meku joma kuma pok nochulo usuru. Nikech nitie joma be wacho ni serikal bende ni kare nikech ji onego bed ni chulo usuru to ok ji tema chulo. To bing'e ni en adiere ni onge piny moro amora ma ji te chulo ushuru.
ushuru ok nya chakore from zero ni kimulo 1 to sechako gi ushuru. Nitie level moro moko jo bende ng'ade ng'ato ushuru. Nikech principles mag tax nitie moro luongo ga ni economy. Wacho ni kata kichulo ushuru nyaka weye gi gimoro e mfukoni manyalo mi timri nade meet your basic need. To ka gikawo gimoro amora e mfukoni ing'ene mano koro ok ber. Nitie level ma ok nyal ng'adi. But baby aparo ni i reason from the perspective mar moro ma gikelo ni turnover tax ne magibiro to 3%. Fine, eno target nitie sectors moko adiere ma pok obedo targeted mok chudi. To nichien ga e percentage achiel. Debed ni serikal ing'ene iyo dhano mos mos. Ok winji achiel to dhi adek, winji achiel to dhi maybe 1.5. Kati retain nikech the effects mag corona mag the year 2020. The implications pod nitie nyaka kawuono. Koro kata mana jo ohala matindo tindo gi pok gi stabilize from the effects mane corona okelo cha. Koro ng'iso ne debed ni good policy de gi retain manat 1% ka gi target go joma tindo gi. Na diere ni joma tindo kaka mechanics gene okas gene gin bende winjo gi contribute. But it has been and gima osebedo very unfortunate ni jamusara eme ng'iyo gi ushuru moro amora ma serikal paro. Erokamano. Seche mowuoye sani ni koro ing'eni gitwerore wach mar usuru mar gedo mar gero udi. Seche mowuoye sani ni od bura mane gima dhi mbele sani. Pono no kalo. Odhi bedo gi mbi aina mane, ang'o madhi timore? Nikech nitie joma wacho ni ober to borach. Un kaka jonon weche mag usuru uneno nang'o? En gima ber kose en gima rach? Ing'eni economics nitie gik miluongo ga ni basic needs. Gik ma dhano ka ng'ato dwaro ni mondo obed go: chiemo, ot, lewni. Ting'eni kata ka gin adek kamago to nyaka be rank gi ne mani malo molo man. Ot kuom gik moko adek gi ot owinjo bed namba 3. Chiemo nyaka bed namba 1. Koro chiemo ni ok owinji keto bed malo. Koro wach mar ot de king'eye adiere fine ne gichake gi 3 koro gi dhi 1.5. To adieri makenda ni mae en additional cost ne investors, ne jomondiko ji tich kaka jomondiko. Koro nitie gima ing'iso ni employer dhi golo 1.5 ne. Employee be igolo 1.5. Employee nyawacho ni nigi hope ni chieng' moro nyalo yudo ot to possibility kaka waneno kwano kata beto tek matin. Koro employer ni medo cost mar 1.5. Just a month or so, about 4 months ago nche gimedo NSSF. Ing'eni employee to nigi direct benefit kaka NSSF mari kano ni employer be gimedo ne 6 kata abala 6. Sane ing'iso jomondiko ne ochako med negi atamala 1.5. 1.5. Koro ng'iso ne staff cost ne employer dhi malo gi 1.5%. Koro kodhi kamano gima dhi timore wich ma en apparent ma biro timore ne nitie jondiko ma dhi riembo ji tich. Nikech koro cost dhi medore malo ahinya ma ok gibi nyalo. Haya, mar ariyo nitiere joma timo production ka gineno ka koro dhi medore ahinya gibiro loro kebe. Gibiro dhi e pinje moko ma production bet yote. Ineno nitie kembe kaka Yana nondiko ji mang'eny Mombasa Road ka mang'eny kabisa. Kane giyudo ni cost of production ni malo ne gimove gidhi South Africa. Nikech ing'eni komedore ga achiel 1.5% ne local investor kae. Ng'ama golo gik moko oko ma compete gi the same producers gi. Ing'eni ma oko in ka. Koro neno ka the employers neno ka gigo kokain gin dhi nyogi kata bed yana achiel 1.5%. Negi serikal nigi policy ba gisebedo go over the years iluongo ni Home Ownership Savings Plan, HOSP. Magi wacho ni kichulo to gimi relief mar 4,000 dwe ka dwe. Mar encourage ji mondo timre nade mondo gerudi. Mondo ng'iew ute oger ute. Mano is a good thing. To kata ma kane gineno ni ogima ber ahinya to nowinjo keto bed gima optional. Ng'amo dwaro
ng'ato yiero to kar wacho ni jamsara ok dwar konyo ng'ama onge msara mano to koro nyiso ni koro tije madhi lal ng'eny molo tije magidhi loso mano be gima nyiso ji ni kwaketo usuru mar gero udi ni wabro loso tije makadho $1,000,000 to tije madhi lal ng'eny molo madhi loso tije magidhi loso gi ni en tije mujengo mar korogacha to Kenya ka golo ga scholars all sectors of the economy kendo joma beyo kabisa ting'e ni ok wacho ni ji te osomo ma tich mar dhi chwado korogane ji te ok engineers koro gini ing'eni kata sirikal mano kalo cha nyicho gero ute moko kendo gin gi National Housing Corporation ma joma dwaro udi osebedo ga kadhi through National Housing Corporation to koro miwacho ni koro nyaka miya out the policies boket around gino kake chulo is not there employment again employment magiwacho ni $1,000,000 beto tek ok odhi chopo to ji mang'eny to dhi wito tich to koro kata jomiwinji wacho ni dhi yudo tich gi jo-informal gi ok chul ushuru koro kony maybe kata $500 per day kata kiane biro mege kata $1,000 per day ibiro yudo ka most of them ok chul ushuru nikech onge proper guideline kaka casual workers bedo tax te Kenya ka makoro kwa tiko to joma winji sani ngima dhi bedo nang'o matek mano to en onge pogruok moro no ngima dhi bedo matek ngima dhi bedo matek from 1st July gik moko dhi dichiel bara moja gi between 8 and 10% straight away erokamano jalony mano CPA Victor Ogutu en jalony e weche mag usuru mane kamotieke e buch jopiny wabro dhi kendo mondo wawinjane gima dhi mbele od bura sani pani pod gidhi mbele gi goyo ombulu e wach mar usuru mar gero udi kik dhi mabor ahinya. Jolony e kaunti ma Mombasa ochako nono nyithindo manigi ng'ol mar yango thieth kod tiegruok makare mimiyogi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Na sasa tukifika Usagu, tutakaa wapi? Unajua mimi ni mtu napenda luxury na vitu tamu tamu. Jaber, this time round ninajenga a palatial home hapo Kisumu. Username Investments presents the domain Kisumu, a prime residential property located along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road. Introductory prices starting from 399,000. Booked with only 80,000 shillings. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. 200 bob too.
Buda, the transaction di makshinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Akwede mayudo jonyuol mani kod nyithindo modak kod ng'olo yangore kaka achiel kuom gigo mamiyo moko kuom jonyuol pando nyithindgi e yor loronegi e mier. En gino masani koro miyo piny owacho chako chenro mar nono kit ng'ol mopogore ma nyithindo makamago ni godo mar yango kaka inyalo jolgi to chutho e yore mag somo. Jafwambo marwa ma Mombasa Georgia oko nigi ler mar wachni. Ma en kar tiegruok mar nyithindo modak kod ng'ol midendo ni Ziwani School for the Deaf e kar chung' od bura ma Mvita e kaunti ma Mombasa. Kae, jonyuol ne oyuoro gi nyithindgi modak kod ng'ol mondo mi otimnegi nonro kendo yangnegi kuonde mowinjore kodgi e tiegruok. Seche duto te wayudo ni nyithindogo mantiere gi ng'ol mopogre opogre yudo ni okan gi e ot, to ka seche mosekan gi e ot yudo ni ok ginyal yudo kaka ginyalo dhi e skul e yo maber. Sama nyathi osebedo ni ok nyal bedo ni yudo ka dhi e skul, ibo yudo ni gike mang'eny bo bedo ni ochung' ok nyal dhi mbele. Parents kia gima gitim gi nyithindogi. Koro gima osebedo ka chandowa ni ikia kuma ibo tere nyathini e skul mondo oyud tegruok manyalo konye kiny. Itimo gima ber kawuono kuom biro e skul ka mondo wakel nyithindo, nikech nyithindo mang'eny gionge gi pesa mang'o ma ginyalo tero godo nyithindo assessment, to kawuono wagone kisero kamano kelonwa gini e skul ka free. E chenro no mitayo gi bad piny owacho midendo ni Kenya Institute of Special Education ne oyangore ni thoth jonyuol osebedo katero nyithindgi kuonde tiegruok ma ok owinjore gi ng'ol ma gin godo. En gino mikoni osebedo kamono nyithindo makamago yudo lokruok. Kuna kuanga na wrong replacement ya kuwa unapata katika darasa unapata kuna watu ambao watoto ambao ni deaf na wengine ni wana multi disability na wanakuwa replaced katika shule moja kama hii ya deaf. Hiyo ni changamoto tunapata kwanza, na kila mtoto vile serikali imetoa ya kwamba anapaswa kuwa hako shule na ako mahali pasawa kulingana na ile disability ako nayo. Wengi hawana usaidizi. Sasa sisi tuomba kwa serikali watusaidie kwa walemavu ambao tulionao majumbani, ambao tulionao walioko maskuli, wawasimamia zaidi. Chenro ni mabiro dhi nyime Mombasa e thuolo mar juma achiel, igeno ni biro ya wang' jonyuol kendo jiwo somb nyithindo modak kod ng'ol to ojwang' e mier. To kendo bende sana iyudo ni watiyo gi hostels bende maka wayudo chandruok ma nyathi to waoro e subtal, labda nyathi dwaro mondo omi gik moko kaka assistive devices manyalo konye kata e wuotho kata e ndiko kata mondo mi owinj maber ka en nyathi mok nyal winjo maber gi ite. An gi geno ni koro wabo yudo proper yo maler matero nyithindo e skul. Wabo ng'eyo ni nyathini shida mane mengo nikech ng'ol opogore. Koro kwase akae wabo ng'eyo ni nyathini nigi ng'ol mane tibo tere kanye mondo yud konyruok. Jonyuol moko ok gol nyithindo oko, gipando nyithindo e ot, to koro akwaya joma nigi nyithindo mong'ol, weuru pando nyithindo, kata wan be wan gi nyithindo, wakele nyithindo e skul. To koro kikelo nyathi kae, ibro ng'e ni nyathina ni en gi shida mane, o en onego bed ni tere skul mane, to mano wagoyo ne kisero kamano. Chenro makama igeno ni biro rakore gi midhiero ma moko kuom nyithindo modak kod ng'ol osebedo kakale, to chutho mago miloronegi e mier kod jonyuolgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Ikruok dhi nyime ne romo mar adek madhi kelo kanyakla oganda Luo kod jotelo mowuok e kauntis 4 makono mabiro timore e kaunti ma Homa Bay kochakore tarik 30 dweni. Romono mabende otisi ni piny Luo ochan gi governors 4 mowuok e kauntis ma Kaluo, Kawendo, Modhial. Romono biro bedo gai mar Azimio men Raila Odinga. Romono biro kelo kanyakla jotugo, jothum, jotelo ma Kaluo kod jodongo mag Luo Council of Elders e kauntis 4 go mar yango kit Luo kod timbegi kod kelo kanyakla oganda Luo bende. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane oloso gi jofwambo koni jodongo mag Luo Council of Elders bende biro bedo gi twak margi. Makaluo, maen Professor Anyang' Nyong'o ma Kisumu, Governor James Orengo ma Siaya, Governor Ochila Yako ma Migori, gi an Governor ma Homa Bay ka Gladys Wanga, wariwore pachwa kanyakla mondo wabed gi nyasi ming'ado mana gi le tarik 30 gi tarik 1 dwe manyien. Bago bura, pogruok e paro en gima nitie every so often, lakini kaka oganda kwa dhi nyime gi gombaka kaka wasegoyo to onge gima duong' manyalo tamo jaluo bedo kanyakla mondo dhi nyime. Gwen maloyo 400 ne ousi e bwo dakika 25 e chiro mar gwen mag Obei e kaunti ma Siaya. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Medonjore weche mag ohala ni chiro mar gwen e kaunti ma Siaya koro medo yarore ka tielo mar 2 mar uso gwen e chiro ma jonyiewo ne piem e nengo ne otim e gwenge mag Obei mayudore Bondo. Jopith mag gwen oyuoro kod gwen ma kwan gi ok tin ne 400 kendo ne ousgi e thuolo ma ok rom dakika 25. Jous gwen go nonyiso mor bang' wuok e chiro kod ma ok tin ne siling 250 kama gigeno ni chenro kamano mar market kod mano biro timore gwenge mamoko kendo kaka mar Siaya. Chenro ma kamano mane otim dweche 2 mokalo, gwen 600 ne ousi. Kawuono ni ne wa uso gwen 400, momiwa kokalo through auction, momiwa omiyo jopur siling 100,000 chiegni quarter million. Bang' dakika 10 ne wasetieko auction ni. Ma temo nyiso jopur ma Siaya ni nitie chiro e Siaya, chiro ma pod ok wa satisfy nikech chiro mane obiro kaka kawuono ne dwaro 1,000 to ne wanyalo mana miyo gi 400 kawuono. Auction ma kawuono ni wayudo thuolo mar puonjre gik mopogore opogore kaka onego beni wathiedho gik ma wan go, kaka onego beni wamiyo gwen chiemo. Mar ariyo, bende wayudo thuolo ma ji nyalo yudo kiwango mar pesa ma gin go mar ng'iewo gig pur kaka kama wantie ni kama gweno miuso. Jopur yudo thuolo ma ng'ama nigi pesa mokoga ni the highest bidder yudo thuolo mar ng'iewo gweno e kiwango ma en go. E kinde mokalo nyiso ne watemo mondo us gwen ng'ato uso mare to bet matek nikech jomoko biro to wuondo jopur ka owi nengo mapiny. Koro e kinde ni wadwaro mondo jopur duto man Siaya ma pidho gwen mondo bed kamoro achiel mondo wabed gi teko mar bargaining power e market mar uso gwen. Klab mar Gor Mahia pod otelo e lig kata tok Homeboys loyo gi 3-2. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Kipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. Enengo mo yueo mar sellings mia beach kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Engubaya mwanya getinge omogusi. Egesei FM kwa mara nyingine tena tumekuandalia Egesei FM Bodaboda Summit, hafla ya kuwaelimisha wanabodaboda jinsi ya kujiendeleza katika uwekezaji, ulinzi barabarani na afya yao. Mkutano utakaofanyika katika soko la Rigoma Market, Kitutu Masaba, Nyamira County, tarehe 22 Juni mwaka huu. Njoo ukutane na watangazaji wa Egesei FM na washikadau wengi wa sekta ya bodaboda. Mziki utapromoshwa na Manpepe Sagero na Avago Sabusia Extra. Egesa FM. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Haya, wadonja na weche mag tuke ni team mar Kakamega Homeboys kawuono noloyo Gor Mahia gonde 3-2 tugo mar lig mar FKF. Gonde mag Gor nologi Patrick Adu gi Austin Odhiambo, ka Homeboys noyudo gonde gi kokalo kuom jatugo Ambrose Sifuna kod Kevin Amwai manoloyo gonde 2. Mano nyiso ni Gor Mahia ema pod otelo gi point 68 kelo thuolo mar 2 gi Tusker FC gi point mar 67. Tugo mogik mar Gor Mahia dhi bedo Jumapili kindgi kod Nairobi City Stars e paw tuke ma Kasarani. Komachielo Tusker FC nodhi amodhi gol 1-1 gi Posta Rangers e paw tuke mar Ruaraka.
It was really frustrating, to be honest. You know, it's a good cross from the guy. We're obviously trying to balance between we wanted to go and win the game, but also we knew it was sort of like a must-not-lose game from our perspective. Obviously, results elsewhere show that that's not the case now, that we're still in the number one position in the league. But, you know, we were trying to go and win it, but, you know, well played to home boys. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono nopako moketo gi jogo manitiere sekta mar tuke kowacho ni mano osekonyo e kelo dongruok mathoth e pacho kaendi. Kano loso Naivasha e seche mano chako ayanga ng'weny nyamburko mag World Rally Championship, Ruto nowacho ni piem mag nyamburko go en gima okelo nweng'o ne Kenya e yor limbe kod ohala bende. No. Now there is floating somewhere. We can't rally without it. So without this, when it falls. But anyway, it was a wonderful experience. I think it's great, really. I think the Safari Rally, it was a right decision for us to bring back the WRC series to Kenya. You remember it had been suspended for a while. It is not what it was then. Then it was East African Safari Rally, then it became Kenya Safari Rally. It used to go around the country. Today it is here in Naivasha, but we are privileged that we have people like you, media houses who are beaming this across Kenya, across the globe. Mane ka molore chenro maro Oimore wang'ia ne wacho nang'o ka endi Ramogi TV Omondi wuod ahero Ruto ne oloko jo Kenya ngas mar kalo loka kosekalo to koro paro lokore onge wach kaka wahinyre sani e kaka joma nogone kura bende hinyore. Aya Ramogi TV ma endi Owino Kamin Molo kawuok Ngodhe ne ulando maber ni ji oti matek e puothe mondo wayud chiemo. Sani chiemo kuom achamo kuon. Erokamano kod fuong'ruok nitiere. Watiuru kod lo mondo wayud konyruok. Sirikal okel chiemo e mesa. Erokamano ahinya. Ramogi TV ler amor gi news mano yudo kuwuok e Ramogi. Maendi Clement Bella from Awasi, lakini unfortunately ukoni na omboleza mzee Joseph Ochola. Watimo mos ahinya, wageno ni Nyasaye biro miyi kwe mar chuny. Ramogi TV wacho sirikand Ruto ni tero wakura jowa. Ma comedian Gach Okolo mar Kagan Kachar. Erokamano ahinya. Ramogi maendi wuod Nyarombe kane oyani Masai. Yawa an kotek kama endi to koro adhi mana Tanzania mayo ewa. Erokamano ahinya kuom oro doti gi 3-6-0 mane kama wawe chenro marwa mar Oimore kama okelo ni weche manyien. Aparo ni od bura to pod gigoyo ombulu mar wach mar usuru mar udi chande ka gitieko to wabro nyiso gima ne giwacho kata kiny gokinyi ka gitieko. Kamano anto nyinga Trevor Ombija Jandingo panga Jonyakach dendo Nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Erokamano ahinya kuom neno Ramogi TV. Belinda Dhiambo bende wacho ni nindo maber.